Hare Krishna, everyone. Can you hear me? Yes, we can. Great. Okay, so by all of your blessings, I am here in Estonia, and I'm giving a seminar on life of Vritrasur. По вашим благословениям я нахожусь в Эстонии и даю семинар по жизни Вритрасуры. So it is a very interesting subject matter. I like it the most. One of my favorites. Это очень интересная тема, она мне очень нравится, одна из моих любимых тем. So occasionally, while going through such Srimad Bhagavatam, occasionally we will also do some special subject matters. When we have some special incident like Janmashtami, Radhastami, Gaura Purnima, so we will always have some special classes also, or depending on the occasion. И когда мы с вами занимаемся Бхагаватом, у нас с вами также будут иногда занятия по другим темам, которые будут связаны с происходящими событиями, например, Радхаштами, Джанмаштами. То есть иногда наша тема будет меняться. Okay. So let us begin. We are starting with the third chapter of the first canto. Сегодня мы с вами начинаем 3 главу 1 песни. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devam Saraswatim Vyasam Tato Jayat Mudirayat Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Neshtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Chananda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. So in this third chapter, Suta Goswami is going to discuss about Krishna and so many other different incarnations of the Lord. И в 3 главе Сута Госвами будет рассказывать о Кришне и о его многочисленных воплощениях. So the first verse it says Jagruhe Paurasham Rupan Bhagavan Mahadadibihi Sambhutam Shodashakalamadav Loka Sisrikshaya. So Suta Goswami, he is beginning the narration by explaining about the universal form of the Supreme Lord. И в 1 стихе Сута Госвами начинает с того, что объясняет вселенскую форму Господа. He's saying that the universal form of the Lord first manifested, and then all the ingredients for the material creation was created. И он говорит, что сначала была создана как раз вселенская форма Господа, а затем из нее изошли остальные элементы творения. We have to understand that Krishna is the supreme personality of Godhead, and he's also called as Vasudeva, the son of Vasudev. Мы знаем, что Кришна — это верховная личность Бога, его также называют Васудева, сын Васудевы. And this Krishna is complete in itself. He has all the fame, all the potency, all the beauty, all the knowledge, all the renunciation, and all the opulences he had. И мы знаем, что он является полностью самодостаточным. Он обладает всей славой, всем богатством, всем знанием, всем отречением, всей красотой. So this Krishna has three Purusha features, 3 important features, and which are Karmadakshay Vishnu, Garbhodakshay Vishnu, and Kshirodakshay Vishnu. И мы знаем, что у Кришны есть 3 важных экспансии, Пуруши экспансии — это Кармадакшая Вишну, Гарбхадакшая Вишну и Кширодакшая Вишну. And all these 3 Vishnus, they have their specific services. И у каждого из этих Вишну есть свое особенное служение. So this material world is created at the certain intervals, and it is destroyed at the certain intervals. И этот материальный мир в определенное время создается и в определенное время разрушается. And it happens by the will of the Supreme Lord. И это происходит по воле Верховного Господа. So you have to understand that the Lord is the only enjoyer, and all others are to be enjoyed. Мы должны понять, что Господь единственный наслаждающийся, все остальные являются как бы объектами Его наслаждения.
but the conditioned souls, they forget that, and then they want to become the lord of the material nature. They also want to enjoy this material world. Но обусловленные души забывают об этом, и они сами хотят управлять этой материальной природой, сами хотят быть ее господами. So that is how the material world is created. If you take if you take an admission in a school, then we have to follow certain policies. So similarly, if you are born in this, if you're born in this material world, that means it is conditioned to function in a certain way. И в материальном мире есть определенные правила, так же, как вы поступаете в школу, и там вы должны подчиняться определенной дисциплине. То же самое в материальном мире. Вы рождаетесь, и есть уже правила, которым мы должны следовать. Собственно, так в материальном мире создается. So those devotees, they travel, many people, many souls, conditioned living, and they travel in this material world from time immemorial. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavana Jiva. And then such one of those fortunate soul gets association, or he comes in contact with the devotees of the Lord, and then his everything changes in his life. И очень многие души, они постоянно путешествуют в этом материальном мире, как бы по кругу. Но если они встречают на своем пути, если им повезет встретить преданных Господу, тогда у них жизнь меняется. So the Supreme Lord, the Supreme Lord, he created this material world for our enjoyment, but at the same time, he is present in the form of the devotees of the Lord in this material world. И с одной стороны, Господь создает материальный мир для нашего наслаждения, а с другой стороны, Он сам представлен в этом мире через своих преданных. So he is present in the form of the holy name. He is present in the form of the deities. He is present in the form of Srimad Bhagavatam. So he is present in different forms in this age of Kali as well. Господь присутствует здесь в форме святого имени, в форме божеств, в форме Шримад Бхагаватам. И то есть здесь он, особенно в Кали-югу, он представлен во множестве разных форм. So by all this means he is present and he is ready to help us. И в этих многочисленных формах он готов нам помочь. And sometimes he comes and takes incarnations in this material world. Иногда он также воплощается в этом материальном мире. And all this is, he's there in the form of holy name, he's there in the form of sadhus, he's there in the form of Bhagavatam, he's there in the form of deities. He's there because he wants to help us. He wants to help the conditioned living entities to attain the abode of Vaikuntha. И Господь, Он приходит сюда в форме святого имени, в форме саду, в форме божеств, Шримад Бхагаватам, для того, чтобы помочь обусловленным душам вернуться в Его обитель. But there are many souls who somehow they don't come in contact with the devotees. And what happens is when the material creation is annihilated, then they again get merged into the Mahat Tattva at the time of annihilation. Но есть многие обусловленные души, которые не встретили преданных на своем пути, и во время уничтожения материального мира они снова возвращаются в Махаттатву. So when the creation is again set up, this Mahat Tattva is again let loose, and then the Mahat Tattva contains all the ingredients of the material manifestation, and it also includes the conditioned souls. И когда наступает снова время творения, из этой Махаттатвы исходят многочисленные элементы, и в том числе обусловленные души. So Mahat Tattva is like a cloud in the clear sky, a small portion. It's a clear sky, is like a spiritual sky, and then there is a cloud in the sky. So in the spiritual sky, the small portion of that cloud is like it is a Mahat Tattva. И Махаттатва — это как облако в чистом небе. Вот представьте, например, есть духовное небо, большое, чистое, и вот как небольшая его часть занята этим облаком Махаттатвы. So the Mahat Tattva is actually assembled in some corner of the vast, unlimited spiritual sky. И Махаттатва, она расположена в таком маленьком уголке огромного духовного творения. And the part which is thus covered by the Mahat Tattva is called the material sky. И вот та часть, которая покрыта Махаттатвой, и называется материальным небом. Now this part of the spiritual sky
called Mahatattva is a very significant portion of the entire spiritual sky. И вот эта часть, которая занята Махататтвой, на самом деле она очень маленькая по сравнению со всем духовным небом. And in this Mahatattva are the innumerable universes. И в этой Махататтве содержатся бесчисленные вселенные. And they are coming out from the pores of Mahavishnu. И они исходят из пор на коже Махавишну. He's also called as Karanadakshaya Vishnu. Его также называют Каранадакашая Вишну. So the first Purusha is the Karanadakshaya Vishnu. Итак, первый Пуруша – это Каранадакашая Вишну. And when the universes come out from his pores, then he enters in each universe as Garbhodakshaya Vishnu. И когда Вселенная исходит из пор на его коже, он входит в каждую Вселенную как Гарбхадакашая Вишну. And then that ocean is filled up with water, which is fill up half. Sorry, not ocean. That universe is filled up with half water. И эти Вселенные наполовину заполнены водой. And he is lying on that water, Garbha ocean. И он возлежит на этой воде, которая называется Гарбадака океан. Океан Гарбадака. And from his navel comes out a lotus on which the father of all the living beings, Brahma, is seated. И из его пупка вырастает лотос, на котором находится Брахма, отец всех живых существ. And that lotus, which is coming from the navel up to from the navel of the Lord up to the place where the Brahmaji is sitting, that whole place, that whole stem is actually, it has the 14 divisions of planetary systems. И этот лотос, который растет из пупка Вишну и до Брамы, вот весь стебель этого лотоса, он как раз разделен на 14 планетных систем. And our Earth is in the middle. И наша Земля находится в середине. Upwards are the better planetary systems, right from which is called as Satyaloka and other places, and below are the lower planetary systems, which are actually controlled by the Asuras. И выше Земли находятся высшие планетные системы, такие как Сатья-Лока, а ниже низшие планетные системы, которые контролируют асуры. Now, from the Garbhodakshaya Vishnu, when the creation takes place, then there are so many living entities. So the Supreme Lord, the Garbhodakshaya Vishnu, he expands himself as Shirodakshaya Vishnu. И также в этих вселенных есть огромное количество живых существ. И затем Гарбхадакашая Вишну, он распространяет в себя форму Кширадакашая Вишну. So this Shirodakshaya Vishnu is present as Paramatma in the hearts of all the living entities, including the organic, inorganic, everywhere he is present. И этот Кширадакашая Вишну – это параматма, который находится в сердце каждого живого существа, и также присутствует и в органической, и неорганической природе. So one who knows this, what I have just explained you, one who knows this science of the three Purushas, the Karanadakshaya Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu, and Shirodakshaya Vishnu, one who knows this is freed from the material conditions of birth, death, old age, and disease. И тот человек, который знает все то, что я им сейчас рассказал об этих трех пурушах, о Каранадакашая Вишну, Кширадакашая Вишну, Гарбхадакашая Вишну, такой человек освобождается от материальной обусловленности. Now we have to understand that the Supreme Lord actually, did everybody get this point? What I have explained you till now? Not everyone. Huh? Not everyone get this point. Which one? The explanation which I gave you did not everybody did not understood. I just mean that you said that not everyone will understand this point that you said to us. No, I'm asking everybody if. If everyone understood. Yes, till now what we have explained. Till now what we have explained, we have tried to explain in a very simple way. I hope everybody has understood that. I'm sorry. Брат Шундар Прабху спрашивает, что надеюсь, что все поняли вот то, что я сейчас объяснял до этого времени. Всем понятно или, может быть, не совсем?
did we get liberation after explanation? If you have faith, you will get it. Вопрос от Матаджи, чтобы получили ли мы сейчас освобождение, прослушав как раз об этих трех пурушах. И ответ такой, что если у нас есть вера, то да. So it is believed that all the universal planetary systems are situated on the extensive body of the Purusha, the Virat Purusha. И говорится, что все планетные системы находятся на этом огромном теле Вират Пуруши. But actually the Supreme Lord has nothing to do with this created material ingredients. His body is spiritual. His body is transcendental. but also he's present as in the form of his Virata form. И на самом деле Верховный Господь он не имеет ничего общего с этим материальным творением, его тело полностью трансцендентно. Но в то же самое время у него есть вселенская форма. Now, if you see, if you remember, there are some incidences in various places in the Bhagavatam about Krishna showing the Virat form to his devotees. И в Бхагаватам описано несколько случаев, когда Кришна показывал свою вселенскую форму преданным. One of the incidents was in Bhagavad Gita, while Krishna was describing Arjuna the Bhagavad Gita. So there he showed his universal form to Arjuna. И один из таких случаев произошел во время рассказа Бхагавад-гиты, когда Кришна показал свою вселенскую форму Арджуне. And Arjuna saw how the Supreme Lord, he creates, he maintains, he annihilates. So he saw everything. И Арджуна увидел все, как Господь все творит, как Он все разрушает. And then the same form was also shown by Krishna to in the assembly of Duryodhana. И также эту форму Кришна показал в собрании при Дурьодхане. Once there was a meeting in the kingdom of King Virat. И однажды происходило собрание в царстве царя Вират. So the Pandavas were staying in incognito for so many years, and they were in exile for so many years, and they had to stay incognito for 1 year. So which they successfully completed. So after that, they are having a meeting and discussion with Krishna, Balram, Pandavas, and everybody. They had a meeting. After the exile. After the exile, yes, they were having a meeting. И после своего изгнания, когда они должны были оставаться неузнанными, у пандавов произошло собрание с Кришной. So when they were having this meeting at that time, they were having a discussion on who will go and try to give a message to Dhritarashtra Maharaj, Duryodhana, that we want our kingdom back. И во время этого собрания они обсуждали, а кто же пойдет к Дурьодхане и Махараджа Дритараштре сказать, что они вообще хотят вернуть свое царство обратно. So Bhima said, no need to send a message, we'll just declare war on the Kauravas. И Бхима сказал, что нам не нужно послать никакого посланника, надо просто объявить войну Кауравам. Then the senior people, they said, no, this is not etiquette. First we have to send a proper messenger, and then after the messenger, then if they don't accept our proposal, then there is an option of war. But initially we should send a messenger to them. Но старшие сказали, что нет, сначала по правилам мы должны послать посла, который передаст наше предложение о мире. Если они откажутся, тогда уже можем начинать войну. Но сначала должен быть посланник. So they were all discussing who should go. So Lord Balram's name came up. И вот все обсуждали, кто же это должен быть, и вот подумали о Балараме. So Balram said, no, please don't send me. If I go in the assembly, if I go as a peace messenger, and if they don't listen to my proposal, then it might happen that I might kill everybody there and there itself. И Баларам сказал, нет, не посылайте меня, потому что если я отправлюсь к ним гонцом, и они не примут мое мирное предложение, я их просто там всех убью. So
Balram said, no, I will not go. And Balram said, this Krishna can go because he is very expert. He knows at what time, at what place, what has to be said. So Krishna knows very well. So Krishna, you should go. И Баларама сказал, а вот у нас есть Кришна, он очень искусен во всех делах, он знает, когда, что, кому говорить, поэтому мы пошлем его. So all the Pandavas and they were sitting there, everybody agreed, okay, Krishna will go. So Krishna came to get darshan of Dhritarashtra Maharaj and to convince Duryodhana to give back the kingdom of the Pandavas. И Кришна согласился, он пришел на даршан к Дритараштре, также он хотел с целью, чтобы убедить его и Дурьодхану вернуть царство Пандава. So when Krishna tried to convince them, the Krishna tried to convince this Duryodhana, but he was not getting convinced because he was considering Krishna to be an ordinary person. И Кришна пытался их убедить, пытался убедить Дурьодхану, но Дурьодхана его не слушал, потому что он считал, что Кришна обычный человек. So for such people, for people like Duryodhana who does not have faith in the Supreme Personality of God, Supreme Absolute Truth, especially for such people, neophyte people, who cannot understand the transcendental form of the Supreme Lord, Krishna showed universal form there in that assembly. И именно для таких людей, которые не понимают абсолютной истины, не принимают верховной личности Бога, как бы для неофитов. И вот для них Кришна, и в частности для Дурьодханы в этом собрании, Кришна показал свою вселенскую форму. Actually, Duryodhana became so agitated by the proposals of Krishna that he said, this rascal, you have to be tied up. You are such a rascal. So he ordered his soldiers to tie up Krishna. And as soon as Duryodhana told to tie up Bhishma, Duryodhana, and everybody, Dhritarashtra Maharaj, they said, are you mad? What are you doing? You cannot tie up Krishna like that. И на самом деле эти предложения, убеждения Кришны настолько разозлили Дурьодхану, что он приказал своим солдатам связать его. Он сказал, негодяй, тебя нужно просто связать. И хотя все остальные Dhritarashtra сказали, ты что, с ума сошел? Разве можно так поступать? So when the soldiers tried and made an attempt to come to Krishna, Krishna showed his universal form, and then everybody was afraid there. Duryodhana got afraid, and all the people who did not have love for Krishna in their heart, all of them became very afraid. И когда вот стражники попытались подойти к Кришне, он показал свою вселенскую форму, и все испугались. Все, у кого не было любви к Кришне, они все были очень напуганы, включая Дурьодхану. So for neophyte people like Duryodhana, for him, a form means something of this material world, and therefore an opposite conception of the absolute is necessary to help them to understand the power of the Lord. The opposite conception. Yeah, I mean, then for such people, they need something they need to see the power of the Lord, and when they see this universal form and they understand that how powerful the Supreme Lord is. И вот такие неофиты, вот как Дурьодхана, они очень верят как бы в эту материальную форму, что все имеет форму. И им нужно увидеть эту вселенскую форму, чтобы понять, насколько же могущественен Господь. So, therefore, the potency, we have to understand this conception of the Virat Rupa, especially is for the impersonalist people, or those people who have does not have loving devotional service in their heart to show them Krishna sometimes manifests this universal form. И Кришна иногда показывает свою вселенскую форму для имперсоналистов, а также для неофитов, которые пока могут воспринять только его в таком виде. So, извините, у которых в сердце, также показывают людям, у которых нет в сердце любовного преданного служения Господу. But this Virat Rupa is actually not different from the eternal form of the Lord. Но на самом деле эта Вират Рупа, она не отлична от вечной формы Господа. So this eternal form of the Lord exists
prior to the creation of the Mahatattva, it exists before the Mahatattva is created. The universal form, the eternal form of the Lord is there. И на самом деле вечная форма Господа, она существует до создания Махататтвы. Она еще есть до творения. And this eternal form of the Lord is beyond the modes of material nature. И эта вечная форма Господа, она выше гун материальной природы. And the same very transcendental form of the Lord is manifested by his internal potency in the form of various incarnations. And he takes place in these various universes. He comes as a Supreme Lord, he takes various incarnations. And so when he comes within the Mahatattva, as one of the incarnations of the Lord, as one of the incarnations still, he is untouched by the modes of material nature. И также духовная энергия проявляет различные экспансии Верховного Господа. И когда эти экспансии приходят в Махататтву, в материальный мир, все равно их не затрагивают гуны материальной природы. So the devotees with perfect eyes, they see the transcendental form of the Purusha, who has thousands of legs, he has thousands of arms, he has thousands of faces. И преданные своими совершенными глазами созерцают трансцендентную форму Господа, у которого тысячи ног, тысячи рук, тысячи глаз и лиц. So in that body, there are thousands of heads, ears, nose, eyes. So they are decorated with thousands of helmets, and they have thousands of glowing earrings, and so many faces, so many heads of the Lords are adorned with various garlands. So the devotees have a different vision for seeing the Purusha, this transcendental form of the Lord, of this universal form of the Lord. И также описано, что у этой формы у нее тысячи голов, ушей, глаз, ее украшают тысячи шлемов, гирлянд, сверкающих серег. То есть преданные воспринимают эту форму по-другому. Once this universal form was shown to Advaita Acharya И однажды by Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Nityanand Prabhu, he found out that Lord is very kind to Advaita Acharya and is showing this form, so he came running, and as soon as he saw the universal form, he started dancing in ecstasy. Nityananda Prabhu was dancing. Yes, Nityananda was dancing in ecstasy. И эту вселенскую форму однажды показал Чайтанья Махапрабху Адвайта Ачарье. И когда об этом узнал Нитянанда Прабху, он очень обрадовался, он прибежал в это место, стал танцевать от радости. So, in this way, the Sutta Goswami is trying to explain us and help us understand how Mahatattva is created, how Krishna appears in different universes. И здесь Сутта Госвами пытается помочь нам, объясняет, как создается Махататтва, как Кришна приходит во все вселенные. How his three Purusha incarnations of Karanadakshay, Garbhadakshay, Shiradakshay are manifested, and so Sutta Goswami is trying to explain us all these things. И также он объясняет, как проявляются эти формы Пуруши, Каранадакашая Вишну, Гарбхадакашая Вишну, Кширадакашая Вишну. Все это нам пытается объяснить Сутта Госвами. So we have to understand that all this is the Supreme Lord. He does everything for his living entities. He has so much love and compassion, and for the welfare of the living entities. He does all these things. He creates these universes because the living entities wants to enjoy. So he creates these universes, a place where the living entities can enjoy. Мы должны помнить, что Господь все это делает из любви и сострадания к нам. Он настолько любит живые существа, Он видит, что они хотят наслаждаться, Он создает этот материальный мир, где они могут это делать. So this material world can be used as a platform for becoming a pure devotee of the Lord and getting association of the Lord. И этот материальный мир может стать платформой, из которой мы можем стать чистыми преданными Господа и также получить общение с Ним.
we need to understand that Krishna is our father, Krishna is our mother, Krishna is our everything. We have a relationship with Krishna only. Our He's our real friend. He's our real brother, real everything. Uh, it is said in the Vedas, Tumeva mata cha pita, Tumeva bandhu cha sakha, Tumeva vidya dravinam cha, Tumeva sarvam mama deva deva. So he's saying, the acharyas, they say that Tumeva mata cha pita, you are my mother, you are my father, you are my friend, you are my everything, you are the knowledge, and everything exists in you. И также мы должны помнить, что Кришна является для нас и отцом, и матерью, и братом, и всем на свете. И об этом говорят ачарьи как раз. Брат Шундри Прабху привел цитату, где ачарья говорит, что ты для меня и мать, и отец, и брат, ты для меня все, и также ты для меня знание. Кришна является настоящим другом для нас. So Krishna is our everything, and we need to understand this. Кришна является для нас всем, и мы должны это понять. We have a eternal relation. We have eternal relationship with Lord Shri Krishna. И у нас есть вечные отношения с Господом Кришной. And this material world is an arrangement by which you can develop that relationship with Him. И этот материальный мир — это то, откуда мы можем развить эти вечные отношения. It is not a difficult thing. It is not a difficult thing because we don't have to create a relationship with it. It is a relationship exists. Only we need to revive it. И на самом деле это несложно, потому что эти отношения, они уже существуют. Их не нужно создавать заново, их надо просто возродить. Like when a boy or a girl are in a relationship, then they have to create or put the efforts in that relationship. If they get married, then they have to put their efforts in the relationship, and they have to create a relationship, officially get married in court, and so many formalities are there with these material relationships. But with Krishna, there are no such formalities. Krishna is our eternal friend, eternal father, eternal mother. И когда в этом мире встречаются, например, юноша и девушка, то им приходится прикладывать много усилий для развития своих отношений. Очень много формальностей есть. Они должны постараться заключить брак, соблюсти разные процедуры. Но с Кришной такого не происходит, потому что Кришна наш вечный друг. С ним в отношениях нет формальностей. We simply have to become a devotee of the Lord. We simply have to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We have to simply chant the holy name of the Lord, and gradually we'll realize that how we are connected with Krishna. И все, что мы должны сделать, это стать преданными Кришны, повторять Харе Кришна Махамантру. И в этом процессе повторения мы постепенно поймем, как именно мы связаны с Господом. The chanting of the holy name of the Lord, it attracts the attention of the Supreme Lord. Воспевание святого имени Господа привлекает его внимание. So one might say that there are so many living entities in this world. How that we and so many people are chanting? Why, when we are chanting, how will Krishna's attention comes towards us? How is it possible? И кто-то может спросить, что в этом мире так много живых существ, и все что-то воспевают. Как именно он обращает внимание на наше воспевание? So Krishna says that he is the Suratam Sarva Bhutanam. He is the ever well-wishing friend of all the living entities. So he resides as Paramatma in the hearts of every living entities. Но Кришна говорит о том, что он является вечным доброжелателем всех живых существ, и он живет в сердце каждого. And whenever somebody sincerely wants to know about Krishna, know about God, and then he is there, he resides in the heart as Paramatma, and then he helps that living entity. Если кто-то искренне хочет узнать о Кришне, то Кришна как Параматма, он находится в сердце этого человека, он об этом знает и начинает ему помогать. So then he sends a spiritual master, a sadhu, in the life of such a person who wants to sincerely know about Krishna.
who wants to sincerely devote his life towards Krishna or God, then Krishna sends appropriate people to such souls. И Кришна тогда посылает этому человеку при его искреннем желании, он посылает ему саду, духовного учителя, то есть всех нужных людей, которые ему помогут. So from outside, the spiritual master speaks Krishna Katha, and from within, Krishna helps that living entity to understand that message. И снаружи духовный учитель, он говорит о Кришне, он говорит Кришна Катху, а изнутри Кришна как Параматма помогает человеку понять это послание. In this way, both the spiritual master and the Supreme Lord, they both help the conditioned living entity. И таким образом и сам Господь, и духовный учитель, они помогают живому существу. So the first step in attaining the spiritual perfection is to take shelter of a bona fide spiritual master. И поэтому первый шаг в достижении духовного совершенства – это принять прибежище у духовного учителя. And by the Lord's will, everyone receives a spiritual master according to their own qualification, personal qualification. И согласно воле Господа, каждый получает духовного учителя, который соответствует нашей квалификации. Like the Christian people, they got Jesus Christ, and they have the people spreading the message of the Christianity. For the Muslims, we have Prophet Muhammad, and his people are there. So for people who are who have certain personal qualification, they are attracted towards those religions. And for devotees, Krishna sends his dear devotees as the spiritual master. И, например, в христианской традиции у христиан есть Иисус Христос, также есть общество христиан, у мусульман есть пророк Мухаммед, также мусульманское сообщество. Ну а преданным Кришна посылает своих дорогих преданных. So we also, if we want to have a shelter of a bona fide spiritual master, then Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he recommends that we should sincerely pray to the Supreme Lord to keep us, to give us the association of a pure devotee of the Lord. И если мы хотим найти духовного учителя, Бхактисиddханта Сарасвати Тхакур рекомендует, что мы должны искренне молиться Кришне, чтобы он послал нам истинного духовного учителя. And if we come in contact with such a bona fide representative of the Supreme Lord, then our life is successful. Если нам удастся встретить такого квалифицированного человека, духовного мастера, то наша жизнь, она уже успешна. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavana Jiv Guru Krishna Prasate Pai Bhakti Lata Bij. Out of many millions of wandering living entities, a very few fortunate soul, by the grace of Krishna, gets opportunity to associate with pure Lord, bona fide spiritual master. И из миллионов живых существ, которые скитаются в этом мире, только несколько, очень немного получают такую счастливую возможность встретиться с чистым преданным Господу. Then what happens after he gets in Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij? Then both Krishna and the spiritual master, by their mercy, they receive the seed of Kripa of devotional service. И что потом происходит? Затем и по милости и Кришны, духовного учителя, такой человек получает семя духовного служения, преданного служения. So, Krishna yadi kripa kare, kona bhagyavane, Guru antaryami rupe shikhaya apane. So Krishna is situated in everybody's heart as Chaitya Guru, the internal guide, the internal spiritual master. The internal guide, he is as Chaitya Guru. So Krishna is as Chaitya Guru in our heart. И Кришна также называют Чайтя Гуру, который находится у нас в сердце, который направляет нас изнутри. So when Krishna sees that some soul is sincere and he wants to know about him, then he shows his kindness to that fortunate conditioned soul. И когда Кришна видит, что какая-то душа искренне интересуется им, то он проявляет свою доброту по отношению к ней. So he personally facilitates the progress of that living entity. И он лично заботится о прогрессе этого живого существа. He helps that person in devotional service by giving instructions from
from outside the sadhus give you instructions, and from within the super soul also gives you instructions. И как он помогает? Он помогает благодаря как бы внешним наставлениям саду, и также сверхдуша тоже дает нам внутренние наставления. Actually, super soul is always giving us guidance, but we should be able to take that guidance from the super soul. На самом деле сверхдуша всегда нас направляет, но мы должны быть способными понять эти наставления. Super soul guides us at every moment, with every decisions we take in our life. He is willing to guide us, but we should be trained to take guidance from the super soul. На самом деле сверхдуша направляет каждый наш шаг, каждое наше движение в этой жизни. Но мы должны как бы научиться распознавать ее волю и действовать в соответствии с ней. So Guru Krishna Rupahana Shastra Pramane Guru Rupe Krishna Kripa Karena Bhakta Jane. So according to the deliberate opinion of the scriptures, we must understand that the spiritual master is non-different from Krishna. Due to scriptures. Yes, the revealed scripture. The scriptures tell us that the spiritual master is non-different from Krishna. И священные писания говорят нам, что духовный учитель не отличен от Кришны. Because Krishna is there in the form of a spiritual master to deliver that conditioned living entity. Потому что Кришна именно в форме духовного учителя освобождает обусловленное живое существо. That's why it is said, Yadyapi Amara Guru Chaitanya Redas Tathapi Jani Ami Tahara Prakash. Although I understand that my spiritual master is the servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but I also know that he is a plenary manifestations of the Lord. Итак, поэтому именно говорится, что духовный учитель — это представитель Шри Чайтаньи Махапрабху, а также это одно из частичных воплощений Господа. And then it is said that there are two kinds of spiritual master. One is the instructing spiritual master, and one is the initiating spiritual master. And both are the manifestations of the Supreme Lord. И также есть два вида духовных учителей. Один инициирующий гуру, другой гуру, который дает наставления. Но оба они являются представителями Господа. Chaitanya Charitamrita says that Shiksha Guru Keta Jani Krishna Raswarup. Antaryami Bhakta Shrestha Yai Doi Rup. It is said that one should know that the instructing spiritual master to be Krishna himself. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что каждый должен знать, что вот наставляющий духовный учитель — это и есть сам Кришна. So it is the Supreme Lord who is present in front of us as the Guru, as the spiritual master, as an instructing spiritual master or initiating spiritual master, and then he is present. Krishna is present as a super soul within the heart of, and this both they help the living entity. То есть перед нами Кришна предстает как духовный учитель, который дает наставления, так же как инициирующий гуру. И таким образом и сверхдуша, и гуру, они оба помогают нам. So this is all the arrangement of the Supreme Lord to help. This is how he helps the conditioned living entity. И все это устраивается по воле Верховного Господа, который хочет помочь духовному живому существу. Okay, so thank you very much. If you have any questions, please let me know. Большое спасибо. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Actually, I have a question, if you allow me. But you gave a class. Okay. Can I ask? Please go ahead. No, just ask a question. First, in English, it's a question about the text 4 of the 3rd chapter. Who is described here? Which Vishnu? Кширдакашая о Гарбадакашая. Мой вопрос такой, вот текст 1, 3, 4 про Пурушу, у которого есть 1000 голов, ушей. Я спрашиваю, кто из Вишну здесь описан? We'll discuss this in the next class. I'll start from here, okay. fourth verse. I just wanted only 3 verses. I was prepared for 3 verses. So we'll do it from next. I just began that, but we'll do from next class. We'll 4th, 5th onwards. We'll do that.
Ага, alright. И ответ такой, что мы 4 стих разберем на следующем занятии. Сегодня мы прошли первые 3, а вот на следующий раз мы как раз с этого вопроса и начнем. Any other questions related to the class? Может быть, какие-то другие вопросы, или на этом мы заканчиваем занятие? Prahlad Nrsimha Mataji. Prabhu, last class, if I remember properly, you said that you cited some of our previous acharyas who said that Bhaktivinoda Thakur, I don't remember exactly, he said that Paramatma is useless because Vishwanath Vishwanath Chakravarti Thakur said that. And you said, yeah, how you can connect these two statements? Last time you said it was useless. Today you said that it is not useless because it connects us with Lord. Last time you said that it doesn't connect. Today you said it connects. So what is the final conclusion of Siddhanta? Good you asked. Пожалуйста, на русском языке надо перевести. Вот в одной из прошлых лекций Кришна Прабху говорил, цитировал Вишванатха Чакраварти Такура, который утверждал, что Параматма бесполезна, поскольку он не дает нам возможности начать преданное служение. И сегодня как бы такое противоположное было мнение высказано, что Параматма нас подталкивает к преданному служению, помогает нам во всем. Вот я хочу как бы эти два момента соединить воедино и конечный вывод получить. So Vishwanath Chakravarti Thakur says that Paramatma, when he is in the heart, he is useless. So there is a reason why he says that, because when now we have to understand in what context was it said. We have to understand this. This is a very nice question. Это очень хороший вопрос. Эту фразу, что Параматма бесполезна, ее сказал Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, но нужно знать, в каком контексте он ее произнес. So, the Supreme Lord as Paramatma resides in the heart of all the living entities. Итак, Верховный Господь в форме Параматмы находится в сердце всех живых существ. But he does not interfere in the decision making of the person. Но он не вмешивается в решения, которые принимает человек. He does not interfere in his karma. He does not interfere. Он не вмешивается в его карму. If somebody by some destination he is going to be in a situation where he is going to kill someone, then the Paramatma, because that person has a prarabdha that somebody has killed him, so now he is going to kill that person. So Paramatma in the heart, he just sanctions that activity, because that is coming as per his prarabdha karma. So Paramatma simply sanctions that, and then that person does that bad activity. И, например, в таких ситуациях, когда какой-то человек собирается убить другого, Параматма в это не вмешивается, потому что такова его прарабдха карма. Кто-то в прошлой жизни убил его, в этой жизни он убивает другого человека. Параматма просто это санкционирует, разрешает этому совершиться. So similarly, if that particular person is going to do something good activity, so that also is sanctions. If he is going to do the bad activity, that also is sanctions. So he just, without the sanction of the Paramatma, nothing can happen. That is true. But for a person who is not a devotee, then for him the Supreme Lord is useless, because he does not help him or to stop from good activities or bad activities. И на самом деле Параматма, она не останавливает никого, не запрещает совершать ни плохие поступки, ни хорошие поступки. Она это все санкционирует. И именно для преданного Параматма бесполезно, что она никого не останавливает от совершения плохих или хороших поступков. It is not that he is going to force him to become a devotee. No, he doesn't do that. Нет, Параматма, она никого не будет заставлять стать преданным. So that's why
it is said that that's why Vishnu Thakur is saying that if somebody is doing good, if somebody is doing bad, somebody is killing someone, and there are lots of problems in the society, in the material world, but still this Lord in the heart doesn't do anything. И поэтому Шрила Вишванат Чакраварти Такур говорит, что кто-то совершает хорошие поступки, кто-то совершает плохие. В этом материальном мире столько проблем происходит, но Параматма никого не останавливает. So, in this context, he is useless. But when does the Lord starts helping that living entity? When does it starts? So that we have to also understand. И именно в этом контексте было сказано, что Параматма бесполезна. Но когда Господь начинает помогать живому существу, мы должны это хорошо понять. In the Shruti, there are example given of a tree on which there are two birds that are there. One is enjoying the fruits, and other is just a witnesser. So this example can be very much in context with the example of Vishwanath Thakur. И в Шрунте дается пример двух птиц, сидящих на дереве. Да? Одна клюет плоды, другая просто наблюдает за этим. И этот пример, он как раз о том, о чем говорит Шрила Вишванат Чакраварти Такур. So when a living entity develops a sincere desire within his heart to know the Supreme Lord, to know who is the God, what is our relationship with Him, how can I establish a relationship with Him? When the living entity develops a desire or interest in knowing about the absolute truth, that is the time when the Paramatma, he becomes helpful to that living entity. И когда в сердце человека возникает искреннее желание узнать, кто такой Бог, какие у меня с Ним отношения, именно в тот момент Параматма начинает ему помогать. And such living entities are very rare. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavana Jiv, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata. Such in so many living entities are there, but there are very few fortunate souls that one gets an opportunity to come in the association of devotees by the grace of the Lord. So the Lord helps them if they have a sincere desire in their heart to become a devotee. So go ahead. А в материальном мире так много живых существ, но очень мало кто развивает такое желание, кто искренне интересуется Богом. Таких удачливых душ очень мало, но Кришна им помогает встретить преданных, он начинает им помогать. Okay, so that is how the Krishna as a super soul, he helps the living entity as Paramatma, he guides the soul and everything. That is only when the if the living entity becomes fortunate, he develops the desire to know about Krishna on his own or by coming in contact with a devotee. Then either way, if he develops a desire, then Krishna helps, and he helps in the heart, becoming a Chaitya Guru. И Кришна, как Параматма, он помогает человеку только в том случае, если у него в сердце есть искреннее желание узнать о нем, а это желание у него может зародиться самостоятельно, либо в результате встречи с преданными. So is it clear, Mataji? Okay, thank you very much. Any other questions? Еще, может быть, вопросы? Okay, so there are no questions. Question. You have? Yes. Oh, okay. You don't have time, right? I have time today, no problem. Maybe I don't. devotees don't have time, but actually, you described three Purushas and universal form. It was interesting for me to hear that universal form exists before the Mahatattva and behind and without Mahatattva. It was a new information for me. But I also know that there are different kinds of universal forms. So my question is, how to formulate my question? I have heard that and it is written in Srimad Bhagavatam that universal form is temporary and it exists only within the universe, within the material world. So
Yes. Are there any names or titles for different universal forms, or how can we distinguish between these universal forms, different kinds of universal forms? So I know there are many of them. Переведите, пожалуйста. Да, sorry. Сегодня в лекции Брашуна Прабху сказал, что вселенская форма существует помимо Махататтвы, и до нее, и она всегда существует. Для меня это была новое что-то, я потому что раньше слышала и читала Бхагаватам, что она существует, это временное проявление материальное, причем как бы для материалистов, оно внутри Вселенной существует, внутри материального мира. Также я слышала, что существует много видов материальных вселенных, вселенских форм. Вот. И я хотела Брашуна Прабху, чтобы он прокомментировал нам, может быть, объяснил. И спросила также, существуют ли какие-то особые названия для этих вселенских форм, потому что я точно знаю, что их 3 не меньше этих разных вселенских форм. Вот. И, может быть, как-то он нам упорядочит эти знания. Okay, so what I understand, I don't know what I have understood about the Virat form or Vishwarupa or Virat form. Virat Rupa or Vishwarupa is one and the same, and the conception of the Virat Rupa or the Vishwarupa of the Supreme Absolute Truth is meant for the neophytes who can hardly think about the transcendental form of the Lord. This is what and I understand that is the same universal form. I mean, it's not that the Lord takes incarnations, different incarnations like Vatsa, Maraha, Matasya, and I understand that Virat Rupa and the Vishwarupa forms are the same, and there is so this is what my understanding is. И насколько я понимаю, Вишварупа и Виратрупа — это одно и то же. И это не является вот таким же воплощением Господа, как Матья, Вараха и так далее. То есть эта форма, она существует для неофитов, которые не способны воспринять трансцендентную форму Господа. And I think in the purports also, if you read the purports of this first 3 verses, Prabhupada has very clearly explained this understanding also. И также в комментариях к первым 3 стихам 3 главы Прабхупада подробно это объясняет. So the Lord extends his potency in the form of the Mahatattva, which includes all the material ingredients. Prabhupada, I'm reading the purport. If you can read that first 3 verses, Prabhupada's purport, you can read that. It has nice explanations. It will help you understand. And my understanding, what I have understood till now from hearing from sadhus and from reading Bhagavatam, is that there is only one universal form, and it is same. It is manifested at different times. Пожалуйста, прочитайте комментарии к первым 3 стихам 3 главы, где Прабхупада хорошо очень объясняет про Виратрупу, про то, что она существует до Махататтвы. А также, насколько я понял из объяснений Саду, из Шримад Бхагаватам, что вселенская форма только одна, и иногда она как бы проявляется для людей. So Virat Rupa means that there are hundreds and thousands of hands are there, and so many different heads, nose, eyes, and everything, and in huge numbers. And so this is when a universal form is described, or Virat Rupa is described. Virat Rupa is creation, maintenance, and annihilation. Everything is happening in that form. Actually, we are right now also in the Virat form. The Virat form exists. We are right now in the Virat form. Actually, if I say that we are in the stamp of the of that navel of the Lord Brahma, Lord Brahma's stamp, we are right now in that stamp also. But also we should also know that we are actually in the Virat form of the Lord. И что касается Вират-рупы, то это как раз в ней мы видим тысячи глаз, голов и так далее в огромных-огромных количествах.
И также мы сейчас, да, прямо в данный момент находимся в этой виратрупе, хотя одновременно мы находимся в этом стебле лотоса, который вырастает из пупка Гарбата Кашая Вишну, но также мы живем в этой виратрупе Господа. Actually, for understanding this creation, one has to be because once somebody asked Gaur Govind Maharaj, please can you explain me the creation? So Gaur Govind Maharaj told him, for Baba creation, one can only understand if one is a self-realized soul. И однажды Гаур Говинду Махараджа спросили: Махарадж, пожалуйста, объясните мне вот это все творение, как это происходит. И он ответил, что понять, как все здесь творится, как оно поддерживается, может только освобожденная душа. Actually, if you in the 5th canto, where the description of the universal creation and everything is there, Jambudvip and everything is there, in that also, in the Shukdev Goswami himself mentions that it is very difficult for him also to correctly say about about this feature of the feature, because it is not conceivable for ordinary people. It is not easily understood by ordinary people as well. So Shukdev Goswami is saying that it is very difficult for him to understand and him to explain. So what can be understood about the ordinary people? И в 5-й песне Бхагаватам там как раз описывается все это творение, различные острова, Джамбудвипа. И там Шукадева Госвами упоминает, что ему самому тоже сложно понять этот процесс творения, потому что его описание не предназначено для обычных людей. Даже ему это было сложно понять, что уж говорить об обычных людях. So there is a verse somewhere. I'm trying to look for you. So Shukadeva Goswami himself mentions that it is not possible for he to describe that, but he's also trying to help him understand. So this Lord's pastimes, to some extent, by the mercy of the devotees, we can understand also. But this creation part, it's very difficult to understand. Я постараюсь найти для вас этот стих, где Шукадева Госвами говорит, что ему очень трудно правильно описать все это творение. И на самом деле, игрой Господа мы можем понять до какой-то степени благодаря преданным. So whatever we hear from sadhus, whatever we read in the Srimad Bhagavatam, to that extent we have limitation in explaining. Но мы можем это понять только до той степени, до которой нам это раскрывают саду и Писание. Okay, Mataji. If you have something, if you can get something, then you can let us know. Hare Krishna, but Hare Krishna. Okay. Thank you very much, Ekanta Mataji. Thank you very much, Prahlad Singh Mataji. Thank you, all of you. Hare Krishna. Спасибо всем вам. Большое спасибо. Please continue reading Srimad Bhagavatam every day. Пожалуйста, продолжайте читать Бхагаватам каждый день. Hare Krishna. Харе Кришна.